ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯ ಯೌವನಸ್ಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಲಾನ್ ಫ್ಯಾನಿಡೇರನ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. Dillan, we are very happy to have you in our midst. Welcome to our show. It's awesome to be here. Thank you, Pastor. Thank you. Welcome. So, we would like to know you more, that you can share about your family, so that our viewers also will get to know about you. Okay. Well, I grew up in a quite large family. Actually grew up in my grandmother's house with my parents, so we were a very large family. ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ. Yeah, but I only have one brother, one sibling. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾನೆ. But like I said, we're a big family when it comes to my grandmother and my aunts and my uncles and cousins. So we had a big show going on. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. I am the first grandchild, so I'm the oldest. ನಾನು ಮೊದಲ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಿರಿಯವನು. So I was very spoiled at first because I was the only one. ನಾನು ಮೊದಲನೇವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ತುಂಟನಾಗಿದ್ದೆ. So when my other cousins were born and my brother were born, I had to adjust my attitude a little bit. ನನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. But generally we're a very healthy family. We're all on good terms and we enjoy each other a lot. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹರ್ಷಿಸುವಂತವರು. My little brother he's only 12 at the moment, so he looks up to me quite a lot. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ 12 ವರ್ಷ, ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So having that said, I've got quite a responsibility because there's a lot of cousins and my brother that's looking up to me. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. So I have to watch my steps. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ದಿಲಾನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಬಿನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ quite okay that fun-filled home. Yeah. But at the same time, you made a point that you have to watch your step. That's it. Yeah. So, would you like to share what makes you to say that statement, or how you want to put it across to the viewers? Well, basically, I've seen a lot of stuff that I'm doing and activities that we have in the family and so on. The cousins and my little brother tend to follow me quite a lot. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರರು, ಅದೇ ಸಮಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. Especially my little brother, he basically does everything that I'm doing. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So I've realized that when I do certain things, he does exactly the same. ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಆತನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಯು ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ರಾದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. That's true. That's definitely true. So, as you're saying, as you're concerned about your younger brother, do you, just out of my curiosity I'm asking, do you want him to follow something that he will come up in life, or you want to have a good imprint, or best imbibe something that is for long run for his life? Oh, definitely. I feel it's my responsibility to set an example for the family. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Especially for my little brother because he's basically only looking at me. So ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ. And in South Africa and in the world as well, there's a big problem when it comes to the youth, when it comes to image and identity, if I can say it like that. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಭಾಗ ಇರಲಿ, ಯೌವನಸ್ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. Especially teenagers in South Africa, they're looking for their identity in anything
that they can, basically. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರೋರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. Yes, as you were saying, this identity crisis not only in South Africa, it's in everywhere. Yeah, so almost every teenager wants to identify themselves as somebody. That's true. As you rightly said, yes, what makes you to think, or what you want to imbibe in your brother, is that's really good concern or having a good passion to leave a legacy. But this is not the right age to leave a legacy behind, but that you want to deposit something for your brother. That's true, yeah. So for your siblings or maybe your cousin brothers, what is that one thing that you want to leave? Well, that's quite difficult to answer. I would just say, you know, as I'm following Jesus at the moment, I'm following you know, what the Bible is teaching us, and I'm trying to do the best according to my knowledge, and I want them to follow me in that. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಾನೋ, ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. The other thing is, I want them to learn out of my mistakes and not make the same mistakes that I did. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. So I like to talk to them about my own mistakes and pointing out the possibilities surrounding the mistakes that I've made. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. And that all actions have consequences, good or bad. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. So for me, basically, I would say that's the main thing. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Yes, as you said, is correct. You're very clear about that. But as you said that you're following Christ, the teachings. When did you meet him, or when was that encounter or experience of knowing Jesus in your life? Before coming to that, let me ask you, how was your childhood days, or as you were growing, was it anything, memories that you want to share with us? Well, I can say this. My parents raised me in the church. I've always been part of the church. I've always known about Jesus and about the Bible, but I didn't have a personal relationship with Jesus, so to say. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. So I had a very safe childhood. I grew up in a very loving, kind, energetic home, and I knew what was wrong and what was right, but I didn't always do what was right. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But generally speaking, I had a very fun and loving family. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ. So some of the memories are just swimming with my cousins and my family, parties that we used to have at home. It's basically that's the first memory that comes to mind after you asked me. ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು, ಇದೇ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳು. We also played a lot of sports, and sometimes we got a little bit too competitive, but that's part of the game. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. So a lot of sports and games. And what kind of sports you were playing or you used to play? Well, mainly rugby and cricket. That's the two main sports we used to play. Okay. And a lot of swimming, pool activities and volleyball and stuff like that. Yes, there are a lot of things to take away from even games. Yeah. What was, when you were a part of a game, when you are a part of a team, what was unique among all your team members in you that you can say that was standing out of my life or in my team, or when I was a part of playing team? What was standing out? I must say, in most of the teams that I've been a part in, I
I think unity stands out the most for me. When players are in unity, everything just tends to function very well. So unity was a major part in our team. Yes, yeah. Corporately, yes, that is right. But as concerning for yourself, when you are in the part of the team, what was very unique in you compared to others? Okay. I would say probably I was always fun. I always made the best of a bad situation. Always tried to keep the team positive and laughing and happy. Okay, if I can say it like that. ಕೆಲವು ಸಮಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. That was the most fun for me. Yes, that is very important even in the team. Yeah, keeping the joy. Yes. Very true. Very well said. So, as coming back to my earlier question, you said as you're following the teachings of Jesus or what the Bible says, when was your first experience of knowing Jesus personally or accepting him as your Lord and obeying him? Like I said, I always knew about Jesus. I've got family that's in the ministry. I knew about him and I knew what to do. But my first experience, I would say, was when I was about 17 years old. I had an experience. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. If I can elaborate on that a little bit more. Yes, please. I was actually on vacation on a holiday with my family. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. And we were at the beach at my grandparents' beach house. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಂದಿರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. And before we went on holiday, one of my aunts gave me a book called Voice in the Night. ನಾನು ಆ ಒಂದು ರಜೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನನಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's one of Pastor Surprise Sitole's books. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿತೋಲೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. I didn't like reading at all. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. But the one day I actually got sick and I couldn't go to the beach with my family. ಒಂದಿನ ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So I felt led to read the book. I didn't have anything else to do. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾದರೂ ಓದೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. So I started reading the book. ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. Knowing that I didn't like reading at all. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. But I couldn't put the book down. ಆದರೆ ಈಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೆಳಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. So I finished the book in about a day and a half. ನಾನು 1.5 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. And after I read the book, I decided when we come back from holiday, ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ರಜೆಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ I want to spend some time with Pastor Surprise who wrote the book. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ. So my mom took me to his church. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವರ ಸಭೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. And I listened to the sermon and everything. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. There was nothing different much about it. I was used to the church environment. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನು ನನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. But during the service, after the sermon, actually, Pastor Surprise came to me. I didn't know him at all. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರು. And I was kind of bowing my head like this, just sitting in the church, not doing much. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And Pastor Surprise came past and he touched me on my back. ಆಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು. He was praying very fast and I couldn't really hear what he was saying. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ರು, ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But it felt like someone spilled a hot cup of coffee on my back. ಆದರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆಯ್ತು. And after that I heard him saying something about fire. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನೋ ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. So I believe the fire of God touched me that day. ಆಗ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. So that was, I would say, the first encounter, the real encounter of God that I can remember. ಅದು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. And after that my life didn't really change much. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. I didn't learn anything new. ನಾನು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸದೇನು ನಾನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. I basically just kept on going as I was going before. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But there was something in me that wanted to be at that church more.
ಆದರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಏನು ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. So I started attending the church every now and then. ನಾನು ಆಗಾಗ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ. And my life started changing. ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. I started getting to know Jesus a little bit more. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. And about 2 years later, actually, I moved out of town. 2 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನಾನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದೆ. To a city called Wetbank. ವೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಳ. It's about 2 hours away from my hometown. ನಾನಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ 2 ತಾಸು ದೂರ. That was my first year after school. ಅದು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನಂತರ ಇರುವಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. And I didn't enjoy staying there at all. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಆನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. I had quite a lot of family living there. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. Uncles and aunts and cousins. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಕ್ಕಳವರೆಲ್ಲ. My parents also moved there for 2 years. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರು. So basically most of my family was living there at the moment. ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. But there was something pulling me back to Nelspruit, back to my hometown constantly. ಆದರೆ ನನ್ನ ತವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು. During that difficult year, I spent a lot more time with Jesus than I normally would. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದೆ. And it was during that year I gave my life to Jesus. ಆ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವಿತನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. And really started walking with him. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆತನ ಜೊತೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. That's when my personal relationship with Jesus really started. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. And my life actually started changing radically after that. ಅದರ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. I stopped listening to secular and worldly music. ನಾನು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. And I was actually quite a bit into rap and hip hop music. ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. It felt like it encouraged me a lot. ಅದು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿ ನಾನು ಇತ್ತು. But I think within the first week I started walking with Jesus. ಆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸು ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. I just felt like letting go of all of that. ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. And I started listening to gospel music. ನಾನು ಆ ಸುವಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟೆ. No one told me to do it. I just felt it coming from within. ಯಾರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಂತು. And my mind started changing about a lot of stuff. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. And I started having encounters with Jesus. ನಾನು ಯೇಸು ಜೊತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ and experiencing more of him. ಆತನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ನನಗಾಯಿತು. When that year passed, I moved back to Nelspruit. ಆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಾಸ್ಪುರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. And I permanently joined Pastor Surprise Church in Nelspruit. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. Yes. So you said your life radically changed. When you said radical, something must have been happened. Definitely something huge happened. I still can't explain it in depth, but there was just something from inside that kept pushing away some of the darkness that was in my life. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸ್ತೇವೋ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತದೋ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬೀನ್ transformed and radically changed, and you've been to regular to church and things like that. Yeah. What really influenced your life from that book, Voice in the Night, or from the man of God, Pastor Surprise Ithone? Well, Pastor Surprise always just carries so much joy. So he carries freedom. It's a tangible experience, if I can put it like that. Pastor Surprise ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. He carried something that I wanted to have. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And in this book he shares a lot of his experiences of difficulties that he went through. ಆತನು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And I remember thinking, if Jesus can take him through all of that, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, he can take me through my stuff. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. So there's sort of an excitement that rose up in me. ಅದು ನನ್ನ ಅಂತಹ ಉತ್ಸುಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
And I almost want to put it like this, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, that most of the bad stuff that went out of my life happened automatically. ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ತಾನಾಗಿ ಹೋದದ್ದು. There wasn't much striving. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ. I didn't try too hard. ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. Most of the stuff that I was keeping myself busy with that was wrong just started moving out of the way. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಂಗತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. But there's some stuff that I needed to work on myself. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. Which was quite difficult process for me. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. Yes, as you said, is in this youthful days, it's a challenging. And as our viewers also watching this program through different platforms, maybe through their internet or mobile or TV or whatever it is, I think this will encourage them as well. Pursuing God and pursuing His love was what we needed. Yes, yes. As you were sharing your childhood days and as your teenagers, what stands out in your journey of maybe your spiritual life or schooling or your family? What that stands out for God, or what that you want to share to us? Well, I think a lot of people say this, but I personally think my mom played one of the biggest roles in my life. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. She's a very fun and energetic woman. ಅವರು ಬಹಳ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ. So she kept me very excited and joyful through my trials and my problems that I went through. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. And also her personal testimony encouraged me so much. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. So I would say my mom played definitely probably the biggest role in my life. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. It's also actually thanks to her that I got the book in the first place. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. And another thing is, when I started walking with Jesus recently after I gave my life to him, ನನ್ನ ಜೀವಿತನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆತನ ಜೊತೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ I started remembering time that I spent with my mom where she was teaching me the word when I was only about 5 or 6 years old. I started remembering all of that. ನಾನು 5-6 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ನೆನಪು ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. And I started remembering praying with my mom as a kid. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ನೆನಪುಗಳು ಬಂತು. And I started remembering music that we used to listen in the car on the way to school, or on the way to the mall, or on the way to wherever we went. ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. So something in me wanted to listen to that specific music we used to listen to. ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು. And that's actually been helping me. ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Yes. Dillan, as you were here and you've been privileged to have in a channel, what is your ambition for your life, or what you want to do in the days to come, or what is that motivating you to pursue in coming days? Well, I must say at this stage of my life I'm very excited when it comes to identity. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. God is really constantly every day teaching me who I am in him. ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಾನು ಯಾರು, ಆತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. That excites me quite a bit because every day I get to become more like him. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆತನಂತೆ ನಾನು ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. That excites me every morning when I wake up. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಏಳುವಾಗ ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Today is the day I can become more like Jesus. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಆಗ್ಬೋದು. And what excites me even more than that is that the people around me gets affected by it as well. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. Family members, people in the shopping centers, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು, co-workers, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, wherever we go,
ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ Jesus is constantly working around us. ಯೇಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that's my ambition at the moment, is to spread what Jesus is giving me daily. ಯೇಸು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. Whatever that looks like. ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ. It's never the same. ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. Every day is different. That's what makes it so exciting. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ್ದು, ಅದೇ ನನ್ನ ಉತ್ಸುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. Yeah. Yes, very interesting. Thank you so much for sharing that. And finally, as we come to a conclusion, end of our program, I just want to ask you, you want to share anything to our viewers, the youngsters who is watching this program? Yes, maybe there may be some little ones, or maybe the elder ones, maybe the parents or children, students, maybe they may be watching. What that one thing that you want to share with them, encourage them, or anything that God has put in your heart? Well, I'd like to tell the youth that is watching that there's a lot of peer pressure in the world at the moment. ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ. There's a lot of pressure when it comes to performance. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, especially when it comes to identity. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ. And I struggled quite a lot in high school. ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಪರದಾಡಿದ್ದೇನೆ. Looking for identity in clothes. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. In people, in places. ಜನರಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. In substances like alcohol and whatever. ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. I know one of the biggest problems is changing your ways. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Because we're afraid, what is the people next to us going to think? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ, ಮತ್ತೆ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What are my friends going to think if I change who I am? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬದಲಾದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So I just want to encourage you and say it's not that difficult. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇನೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. It seems way more difficult than it actually is. ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾವು ನೆನೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. All you actually have to do is to give up the lie for the truth. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. And it should just take the first step in faith. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ. Give your life to Jesus. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. And just walk with him. ಆತನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಿರಿ. Whatever you have to do. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, just walk with Jesus. ಆತ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಿರಿ. And I want to say that God qualifies you. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. It's not by works. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. It's not by striving. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. It's by putting your trust in Jesus. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. Amen. Thank you. Thank you so much, Dillan, for that wonderful encouragement. We hope, thank you for coming to our studio and be a channel of blessing. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೌದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೌವನಸ್ಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನ್ನು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದರೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತನಕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.